Hi students, in this video we are going to learn chapter 11. അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട് എടുത്ത് ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ ഡു ദ പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പം ഡെഫിനിഷൻ റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങൾ നോട്ട് എടുത്ത് ചാപ്റ്റർ 11 3-dimensional geometry എന്ന ടോപ്പിക് എഴുതിയിട്ട് ഓരോരോ ഫോമുല ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ എഴുതിക്കൊള്ളണേ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആദ്യം ഓക്കെ. ഇപ്പം ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് ഓഫ് എ ലൈൻ ആണ്. ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് ഓഫ് എ ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ 10 ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തേക്കാണ് മുമ്പ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ XY Z ആക്സിസിൽ ഇപ്പൊ യു ടേക്ക് എ ലൈൻ. ഓക്കെ, if a directed line passing through the origin makes angles alpha, beta, gamma. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് 3-dimensional ആയ XY Z ആക്സിസ് അല്ലേ. അപ്പം ഈ റൂമിന്റെ കോർണറിൽ നിന്ന് 3 ലൈൻ പോകണല്ലേ, അതുപോലത്തെ XYZ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. എല്ലാം മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ. അപ്പം ഈ ഓറിജിൻ വഴി പാസ് ആവുന്ന ഒരു ലൈൻ. ഓക്കെ, ദ ലൈൻ പാസസ് ത്രൂ ദ ഓറിജിൻ വെച്ചാൽ ആ റൂമിന്റെ കോർണറിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുക. അത് ലൈൻ സ്പേസിലാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് either in the space or in the plane. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനത്തെ ലൈൻ ഒരു if a line passing through ഓറിജിന്റെ കൂടെ പാസ് ആവുന്ന ഒരു ലൈൻ, അത് എക്സ് ആക്സിസിന്റെ കൂടെ ഒരു ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യും, വൈ ആക്സിസിന്റെ കൂടെ ഒരു ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യും, ഇസഡ് ആക്സിസിന്റെ കൂടെ ഒരു ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യും. ആ ആംഗിൾസ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ലൈൻ, ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദിസ് ലൈൻ എൽ വിത്ത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇസ് ആംഗിൾ അതിനെ ആൽഫ എന്ന് എടുക്കാം, ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പം ആൽഫ അത് വൈ ആക്സിസിന്റെ കൂടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ ബീറ്റ, അത് ഇസഡ് ആക്സിസിന്റെ കൂടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ ഗാമ എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസ്. അപ്പൊ മറക്കല്ലേ, ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഓറിജിൻ. 3-dimensional സ്പേസ് ആണ് ഇപ്പൊ ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഓർഡിനറി XY പ്ലെയിൻ അല്ല, നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളതല്ല. 3-dimensional ആയ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ സ്പേസ്. അപ്പം യു ഹാവ് ടു ഇമാജിൻ സോളിഡ് ഷേപ്സ് ആൻഡ് you have to imagine the space. Okay, അപ്പം XYZ axis 3 axis consider ചെയ്തേക്ക്. അപ്പം a line passing through the origin makes an angle with X axis, Y axis, Z axis. അതാണ് ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസ് കിട്ടിയല്ലേ, ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ. അപ്പൊ കൊസൈൻസ് അല്ലേ, cos of these angles are called direction cosines. അപ്പൊ cos of alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും ഒന്ന് എഴുതിക്കോ. ആദ്യം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എഴുതിക്കോ. ഓക്കെ, സോ you can write the definition like a directed line L passing through the origin makes angles alpha, beta, gamma with XY Z axis are called direction angles. Then cosine of these angles, namely cos alpha, cos beta, cos gamma, are called direction cosine. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ കൊസൈൻ ഓഫ് ആ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം 90യുടെ ഇപ്പം 70യുടെ സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ എന്തുവാ? 180 minus 70 it is 110. 110 is the supplementary, അല്ലെങ്കിൽ 5 minus 70 എന്ന് പറയും. Supplementary angle of 40 is 180 minus 70. So in the same way alpha beta gamma supplementary എന്ത് വരും? Pi minus alpha, pi minus beta, pi minus gamma. That's all. Okay, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ആ പിക്ചർ. 3-dimensional സ്പേസിൽ ഓറിജിൻ കൂടി പാസ്സാവുന്ന ആ ലൈൻ ഒന്ന്, ആ ലൈൻ ഇതാണ്. ഓക്കെ, മീൻ ലൈക്ക് ഈ ലൈൻ ആണ്. ഇറ്റ് മേക്സ് ആംഗിൾ ആൽഫ വിത്ത് എക്സ് ആക്സിസ്, ബീറ്റ വിത്ത് വൈ ആക്സിസ് and gamma with Z axis.
They are called direction angles, and cause of these angles are direction cosines. Direction cosines LMN എന്ന് നമ്മൾ denote ചെയ്യും. L is equal to cos alpha, M is equal to cos. Okay. Unique direction cosines LMN എന്ന് denote ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ച സ്പേസിൽ ഒരു ലൈൻ, അത് നമ്മൾ ഈ റൂമിന്റെ കോർണർ പോലത്തെ ഈ ആക്സിസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ. ഇത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കും യു ക്യാൻ ഡ്രോ. ഓക്കെ. ഹാസ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് അപ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ cosines. In order to have a unique set of direction cosine for the given line in space, we must take the line as a directed line. അപ്പം ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോണ ലൈനായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. അപ്പം ഇഫ് യു വാണ്ട് എ യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ്, നെഗറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റഡ് ലൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോണ ഒരു ലൈൻ ഡയറക്റ്റഡ്, അതിനൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ലൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ LMN എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് വി നെയിം ഇറ്റ് as LMN. Okay, so we call it as LMN. Now let's move to the next one. Then ഇതും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. ലൈക്ക് direction cosines are denoted by L, M and N. Okay. Okay. Any direction ratios, നമ്മൾ പഠിച്ചത് direction angles നോക്കിയായിരുന്നു, direction cosines നോക്കിയായിരുന്നു. ഇനി direction ratios എന്ന് വെച്ചാൽ any three numbers which are proportional to direction cosines are called direction ratios. അപ്പം any three numbers suppose നമ്മൾ ABC എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ if LMN are the direction cosines and if ABC are the direction ratios, അപ്പം എയും ബിയും സിയും ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് എന്ന് വെച്ചേക്കും. ഓക്കെ. സോ ആക്ച്വലി ഇഫ് എ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ആൻഡ് ബി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ, എം ആൻഡ് എൻ. ഓക്കെ. അപ്പം the numbers which are proportional to direction ratios are called direction cosines are called direction ratios. അപ്പം three numbers which are proportional to direction cosines are called direction ratios. Sadhana, when A is directly proportional to L, we can write it as A is equal to a constant into L, right? So we are taking the constant as lambda here. In all these things we are taking lambda to be the constant. Okay, so A is equal to lambda L and B is equal to lambda M and C is equal to lambda N, or the direction ratios. അപ്പോൾ ഇതിൽ LMN നമുക്ക് direction cosines അല്ലേ, LMN or the direction cosines അല്ല. അപ്പോൾ we get L to be A by lambda, M B by lambda and N is C by lambda. And so direction ratios are the numbers which are proportional to the direction cosines. From direction ratios are the numbers which are proportional to the direction direction cosines. Okay. So note it. You can just mark up with this and write it. Okay. So now let's move to the next one, which is
Okay. Now if okay, the same thing, mark this also. ഇതിനെയും കൂടെ mark ചെയ്തേക്ക്. Let ABC be the direction ratios of the line and let element be the direction cosines of the line. Let ABC be the be direction ratios of a line. Let ABC be the direction ratios element direction cosines. അപ്പം L by A equal to M by B equal to N by C equal to K, a constant. Just note it, okay? And also L square plus, okay, you can just note this. അത്രയും നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. Okay, നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് just go through all the rest. I'll read to move to the next one. ഈ ഫോർമുല കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തേക്ക്. ലൈക്ക് L is equal to plus or minus direction cosines of the line, or L is equal to a plus or minus a by root of a square plus b square plus c square, and for m and for n. Okay. Okay, now let us look into this. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എ ബി സി ആണ് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കെ എ കെ ബി കെ സി ഇസ് ഓൾസോ a set of direction ratios. Okay, for any k, okay, for k not equal to 0, ka kb kc is also are also direction ratios. Well, these are any two sets of direction ratios are proportional to each other. Any two sets of direction ratios are proportional to each other, and the thing is they have infinitely many solutions. They have infinitely many set of direction ratios. അപ്പോൾ k change ആവുന്നതോറും you get different sets of direction ratios. അപ്പോൾ infinitely many sets of direction ratios ഉണ്ട്. ഇനി relationship between direction cosines എന്തുവാ? What are the direction cosines? L, M, N അല്ലേ? അതായത് cos alpha, cos beta, cos gamma. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ what is the relationship between the direction cosines? അത് ഇത് ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ റിലേഷൻ ഇത് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്തേക്ക്. എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു 1. എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു 1. സോ യു ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇറ്റ്. ഇതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ്. ഓക്കെ, റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് അത് നോട്ട് ചെയ്തേക്ക്. Now we'll move to the next one.